Sanibonani njani? Yaphila. Siyabonga. This is just a servant. Sibusiso. Ngibonga kuba ningiphelele ithuba. Nilalele lama audios. Namnanzi tifundiso tethu. Namhlanje sifunza New Testament, which is the new covenant. Le uNkulunkulu asilungiselele yona kusukela ngetikhathi takudzala lapho bogogo bethu abanika sivumelwano sekucala basiphula. So uNkulunkulu wabona kukuhle ukuthi asiphe sesibili lesekugcina futhi lesi sengukuthi angeke sisaphulwa noma singaphulwa kude lesinye futhi lesitawulandzela. Before siqhubeka phambili ngetifundiso tethu ngithanda ukuthi ngicizelele ngeexample lengitonipa yona kusilezi tivumelwano tetibili atikahluki ukuthi lesi sinye siphikisa lesi sinye cha futhi leti tivumelwano tetibili atisho ukuthi uNkulunkulu wente liphutha ngekuthi ende sokucala wasibona sinemaphutha wenda sesibili cha. Lena example engifuna ukunika yona ngicabanga ukuthi example lengasi sidivisa sonke because into le ngathi sibukana nayo sonke in our daily lives. Example yami ngifuna ukunibekisela ngeWhatsApp, but not WhatsApp yona WhatsApp update. Kuthi kufika amalanga ema-updates kuma-WhatsApp banisendela ama-date bathi you must update before this date. Uma uhluleka ku-update ngalelo langa lelo iWhatsApp yakho ayisasebenzi. Uma ngabe unefoni lengasa-support leyo update then kusho ukuthi kumele utshintshe ifoni. It's the same WhatsApp but a different update. Lokusho kona ukuthi nalithi tivumelwano tinjalo tivela kuNkulunkulu ukuthi uvumelwano tivumelanako kodwa kuyi-update ngenxa yoba uNkulunkulu abonile kuba abasigcinanga lesikucala wabese ubayendela an updated one. Isekucala sikhumbule ukuthi besibhalwe etsheni kumele ukuthi sistudishe sisifunze sisathi. Isesibili siyahluka ngoba sibhalwa enhlitweni. So ngibekisanga ngeWhatsApp update because uma so updateile wacetha ku-update iPhone yakho ma-conversations akho nako konke lobo kagcinako ku-WhatsApp yakho solo kukhona. Akusho ukuthi usuke ufake iWhatsApp lenywana kodwa usuke u-updateile. Nalesi sivumelwano esifikela kwindlu kaIsrael nendlu kaJuda sibafundzisa ngendlela kumele bahambe ngayo nyalo ngoba le kudzala laba abanike yona ibahlulile. Ngithembe ukuthi siyabambana lapho ngale example yami yema updates lengibekisa ngayo eWhatsApp ukuthi lena update nayifika ithola wena usebenzisa WhatsApp yakho ikutshela ukuthi ngelanga leso kumele utshintshe ufake so update. Uma ungendi lokho then after WhatsApp yakho ayisasebenzi, which means awukho ku standard nyalo awu meet ma requirements eWhatsApp because you failed to update. So yeah, nasi sivumelwano uNkulunkulu asipha sona. So funza incwadi yethu yokuqala soyifunza lapha kuJeremiah 31 siqale ku31 bese sigcina ku34. Simakadze uthi sikhathi siyeda lapho ngitawukwenda khona sivumelwano lesisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda. 31 loyo. Lesi sivumelwano singeke sifane naleso lengasenda naboyiso mkhulu ngesikhathi ngibabamba ngesandla ngibahola ngibakhipha eGibhithe. Ngobe bese phula sivumelwano sami nome ngangiyinvotsa kubo kushe simakadze. 31 and 32 sicetha kwafunza nyalo uNkulunkulu lana ke uNkulunkulu is setting a date in future njengoba ngibekisile ngeWhatsApp
kuthi WhatsApp ikutshela ngemalanga phambili ukuthi ngelanga leso to endeka so uNkulunkulu lana uthi kuyafika leso sikhathi la yonda khona sivumelwana lesisha nendlu kaIsrael nendlu kaJuda ubuye athi lesisivumelwane angeke sifane nalesi okwasenda labogogo ngesikhathi ababamba ngesandla abakhipha iveni laseGibhithe ngoba bona bogogo basiphula sivumelwana sakhe noma ngabe bekayivotha kubo. So uNkulunkulu lana uyasichazela ukuthi uchaza lapha uchaza ngaye umprofeti Jeremiah uyaprofeta uyasho usitshela bogogo labomkhulu ngetikhathi wasaphila ukuthi kulezi sivumelwano lesiphila kuso uNkulunkulu uyaletha iupdate, an updated covenant which is the new covenant le kumele siphile ngaso. Masehla siya ku 33 ithi simakadze uthi ngulesi sivumelwano lengiyakusenda nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda ngiyawufaka umthetho wami etingqondweni tabo ngiwubhale etinhlitiyweni tabo ngiyawuba uNkulunkulu wabo bona babe bantu bami. Remember the new covenant ithi yona uthi uNkulunkulu yena uyoba uNkulunkulu wethu uyofaka umthetho engcondweni tethu. Now nayi difference kule besifunza ngaso lelivile liphelile sivumelwane lona mthetho bobhalwe ematsheni manje umthetho uNkulunkulu uthi ubhala engcondweni tethu lapho khona ukuthi kude lomunye this is an update kude lomunye and then this updated version ibangwa ukuthi uNkulunkulu abonile ukuthi ngahle abantu abambaphula lesi sivumelwane ngahle bangaka notice lisandlo lengibanika lona ngenxa yokuthi maybe kumele bafunze maybe esinye isikhathi inzawo laba ngafunza kuyo so sisuke ingekho noma lomunye asuka athi angade angafunzi manje ngcono ngende i-update ukuthi lona loyo lola mthetho ubhaleke engcondweni yakhe awadi uthi usho njalo uNkulunkulu uthi ngilesi sivumelwano lengiyakusenda nendlu kaIsrayeli emva kwaleso sikhathi ngiyawufaka umthetho wami etingqondweni tabo ngiyubhale enhlutweni tabo ngiyawuba uNkulunkulu wabo bona babe bantu bami. uNkulunkulu uyoba uNkulunkulu wethu ngaleso sikhathi kude lo uthi angafunzi ngoba uyobhala etinhlutweni tethu. Masiya 34 ithi sekuyawubade umuntu lo uyawufundzisa makhelwane wakhe noma indvodza ifundzise umnakabo ithi yathi simakadze ngobe bonke bayongadi kusukela kulomncane kuye kulomkhulu kusho simakadze ngobe ngiyawubathethelela bubi babo tono tabo ngingasaphinzi ngitikhumbule. Bathandekayo siyathi ukuthi kude old covenant uNkulunkulu asibhale yona uMose nakafika etowuletha lona mthetho wathola ukuthi ekwakhiwe litfole ngegolide sekukhonzwa lona uNkulunkulu wathukisela kakhulu naye Mose wathukisela ukuthi hawu bantu sebetendela uNkulunkulu wabo isikhashana nje kuningi lokwendekile ngokuphula umthetho ngoba abantu bachubeka babulalana kube uNkulunkulu usungabulali abantu bachubeka bakhonza iThixo abantu bachubeka batshontshelana kodwa imiyalelo leshumi devela uNkulunkulu iphikisa konke lokho. So uNkulunkulu lana uyasifundzisa ukuthi kuyawubede umuntu lofundzisa amakhelwane enxa ukuthi nyalo lo waqala uyaphikeka asho lomunye athi hayi mina bengingadi kodwa manje uNkulunkulu uthi kude leyo fundisa lomunye indvodza ifundise umnakabo ithi manje kusimakade cha kude leyo fundisa loyo ngobe bonke bayakungadi kusukela kulomncane kuye kulomkhulu kusho simakade ngiyawubathethelela bubi babo tono tabo ngingasaphinzi ngitikhumbule lokusho kona ukuthi everything is erased tono tethu tasemthethweni lomdzala taku the last absolute update uNkulunkulu ngeke asatikhumbula kodwa manje we are going forward to the new covenant lapho uNkulunkulu endazivumelana lesisha uthi lona lo manje uqala kabusha lesi sivumelwano
i-update lesha the new covenant. Sikhuluma ngesivumelwane lesi1 which is updated to uthi umuntu manje akasafunzi etsheni, akasafunzi noma iphepheni, kodwa umuntu manje lo mthetho automatically uba kuwe noma umncane noma umdzala kude lofundisa lomunye automatically uyathi uthi akumelanga ngibulala, automatically uyathi uthi noma ngithatha lokhu ngiyatshontsha akumelanga ngitshontshe, automatically uyathi uthi make naba bangikhulisile kumele ngene njani mangithola something nami ngibanakekele ngoba ngingeba ngivete emhlabeni, automatically kude lofundisa lomunye lokho. uNkulunkulu losifundisa lokho bafowethu. uNkulunkulu uyasithanza, usithanze ngayo umprofeti Jeremiah aprofeta ke under a new covenant asho ukuthi lona mthetho ukhona, kodwa uyeta lomunye umthetho ngenxa lona uyasihlula. uNkulunkulu uthembisa ukuthi siyethatha insuku lapho khona atowenda umthetho uNkulunkulu lomusha ukugcina ngenxa lo usihlulile. Masiya ku Mahebheru isho njalo 8 siqala ku 8 to 12. Incwadi yethu ifundisa kanjeni. Kodwa uNkulunkulu sive sakhe usikhanza sinesici nakathi asigcine lapho. uNkulunkulu ubona sive sakhe sinemaphutha. Isho njalo esi uNkulunkulu ubona sive sakhe sinemaphutha. Uthini uNkulunkulu? Siyachubeka. Tiyetha tikhathi kusho inkosi. Lapho ngiyakwenda sivumelwano lesisha nesive saIsrayeli kanye nemndeni wakaJuda. Mahebheru 8 lo siqale ku 8 manje. Masiya kunani? Lesivumelwano asiyawufanana naleso lengasenda naboyiso ngesikhathi ngibabamba ngesandla ngibakhipha eveni laseGibhithe. Okay? Abasigcinanga leso sivumelwano sami, ngakho ke nami angibange ngisabanaka, isho inkosi. La uNkulunkulu uyasichazela ngalesi sivumelwano lesisha ukuthi usentile nabokhokho nabomkhulu, kodwa abasigcinanga lesi sivumelwano. Yena uNkulunkulu wabese wanayo wena njani wangasabanaki ngoba abazange basigcine lesi sivumelwano. Asiyeni ku10 yasho la uNkulunkulu uthi ngisiphi lesi sivumelwano la usenda nalo siyaqala sithola ingcikithi indzaba yethu namhla isivumelwano lesisha lapha ku10 uthi uNkulunkulu ngilesi ke isivumelwano lengeke usenda nendlu yaIsrayeli ngetikhathi letitako. Ngiyawufaka imithetho yami etingcondweni tabo, ngiyibhale enhliziyweni tabo, ngibe uNkulunkulu wabo bona babe sive sami. 10 wethu loyo. Uthi uNkulunkulu uyawufaka umthetho wakhe kuphi? Etingcondweni tethu. Ayibhala nasenhliziyweni tethu, abe uNkulunkulu wethu thina sibe ngabantwana bakhe. Now the first the first reason for the update nyalo sayithola sizathu sokuba kube nale update 1 ukuthi lesi sivumelwano sekucala besibhaliwe zawana thide ukuthi lo munye omela afunze ade ukuthi number 1 number 2 manje uNkulunkulu uthi akasabhali zawana thide ubhala enhlitweni ukuthi noma ngabe usemotweni ulele ukuphi noma ngabe ukuphi ikhona lento enhlitweni yakho. Asiqhubekeni sek11. Kuyawubathe isidingo sokuthi makhelwane afundzise makhelwane noma ke lo munye afundzise umnakabo athi yati inkosi. Ngoba bonke bayongadi kusukela kulomncane kuze kube ngilomdzala. 12. Ngobe ngiyawuba nemusa ekoneni kwabo. Ngingeke ngiphinze ngikhumbule lentono tabo. This is the same thing Jeremiah layishito lesiqale ngayo incwadi. Kodwa manje uNkulunkulu uyasichazela ukuthi lesi sivumelwano sinjani. Siwendani. Ngiyathemba ukuthi sonke lesikhona lesiphilako. Noma yakholwa noma ukholwa
kuwe uyakhona ukuhlukanisa ukuthi lokhu inkosi ayikufuni lokhu akufuneki ngenxa yenembeza ngenxa yesivumelwano lesibhaliwe kuwe uthanza ungathanzi ngoNkulunkulu. Sitofunda le incwadi yethu Hebrews 9:15 la sifuna kubona ukuthi lesi sivumelwano lesasekucaleni siqhamuke ngaMose. Incwadi le ngifuna sifunze nyalo ngifuna isikhombe ukuthi lesi sesibili sona siqhamuka ngabani ngoba sibantu asijwayelanga ukuthi into iqhamuke nje ezulwini noma tithi ehlele nje. Sifuna ukubona umuntu aqhamuka njengoba namhla nami ngiqhamuka nalinavangeli kwangeke nje uqhamuke isilwane kodwa uqhamuka umuntu nayo ivangeli uqhamuka umuntu nendo akunike lokuqhamuka etule esibhakabhakeni ekuyasithusa kakhulu. Sifuna kubona ukuthi njengoba lesikuqala siqhamuke ngaMose sibhalwe ematsheni abambe ematshe uMose wabese uyawafahla nakabona kuba akuhambi kahle. Lesi sesibili sekugcina siqhamuka ngabani? Asifunze lapha ku15 khona la kumaHebrew wethu sizofunza 9:15. Ithi ngakho ke ungumlamuli wesivumelwano lesisha kuze ukuthi labo lababitiwe batfole lifa laphakade ngobe ngekufa kwakhe sebakhululiwe etiphambukweni tabo tetikhathi tesivumelwano sekuqala. Masingayifunza ngesilungu entangamabomu nje sifunze ngesilungu ithi for this reason he is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of eternal inheritance. uKristu siyathi ukuthi sonke ithi ngokufa kwakhe sebakhululiwe etiphambukweni tabo tesikhathi sesivumelwano sekuqala ngokufa kukaKristu. Kristu he is the mediator of the new covenant. Ungumlamuli wesivumelwano lesisha Jesu Kristu. Oh God. Because ekuqaleni ngoMoses now uNkulunkulu uyasitshela ukuthi indvodzana yakhe uKristu ngekufa kwakhe sesikhululiwe etiphambukweni tabo khokho wethu ngesikhathi sesivumelwano sekuqala. Nathi uma ngabe siphila isivumelwano sokuqala bekade siphula imithetho yonke lemithetho lebekade siyiphula ngenxa kuba singakasifunza ngazo isivumelwano sokuqala ngenxa kuba sisihlule isivumelwano sokuqala tono teshu tonke tikhohliwe. uNkulunkulu uthi khohliwe ngenxa yekufa kwakhe Kristu Jesu esiphambanweni. Bekafelani uba sonke sicolelwe etiphambukweni tethu tangesikhathi kuphela sisivumelwano sekuqala. Uma siya kuJohn 3:16 asambeni kuJohn 3:16 it's for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. uNkulunkulu walithanza live lakhe kangokuthi wadzimate wanikela ngendvozana yakhe lokhu kuphela kwayo kuze ukuthi noma ngabe ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakathi. Oh my God. Alikho uthando lelifana laNkulunkulu. Angathi uma singaphikisana lapho. Kusi lapho khona asendela lidili asinika sivumelwano sekuqala lesilula kakhulu esingulayito leli10 sisiphule bese asiphele isinye anikele ngendvodzana yakhe letelo yodwa asibantwana bami laba semhlabeni ngiyabathanza ngamane nginikele ngendvodzana yami letelo yodwa lekunguKristu Jesu uba ngokufa kwayo uma ivuma yona kuba ingafa bathethelwe letono tabo bese ngibendela a new updated version of a covenant which is the new covenant. uNkulunkulu uyasithanza bafowethu singajika siye kuphi kodwa lokusala ukuthi uNkulunkulu uyasithanza usendela konke lokufanele kuba asendele kona lokungakafanele ngenxa kuba thine siyamphoqa ngendlela etiningi sukutonge. But now we have a mediator
which is Christ. Lokumele sifunze kuye impilo ukuba siphila njani kulesi sivumelwano. Asiveni yena uKristu ngithi inzebe takhe ukuthi uyavuma yini ukuthi yena uyimediator, uyavuma yini ukuthi yena ubekiwe njengendlela, ubekiwe njengemholi wethu, njengemlamuli wethu na. Asifunze in John 14 verse 6. Lana ngila khona uThomas abuta indlela ukuthi bangayathi njani. Masicala ku6. Jesu uyamphendula uthi mina ngiyindlela neliqiniso nokuphila. Kude longeta kubabe nakangeti ngami. Oh, Jesus said to him, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. No one comes to the Father except through me. Except through me. Ngaphandle kwami. Kude lo yakubabe ngaphandle ukuthi agcine lesi sivumelwano sesibili. Akekho lo ngayakubabe ngaphandle ukuthi agcine miyalo kaKristu indvodzana. Ngoba yena uKristu indvodzana uyindlela neqiniso leya kubabe. Hayi kumnanzi namuhla. Asisigcineni lesi sivumelwano. Asivumeni uNkulunkulu abhale ehlitweni tethu nasetingqondweni tethu. Masingakuphikisi lokushiwo uNkulunkulu ehlitweni tethu nasetingqondweni tethu. Konke lokuvela kuNkulunkulu kuliqiniso futhi kuyimpilo kithi. Uma ngabe singafunza sisifunze ku Matthew 5 siqale lapha ku17. Sifuna kuva uKristu Jesu ukuthi njengoba abekiwe njengemediator, njengoba yena kungwelo obekiwe kulesi sivumelwano lesisha, uthini yena ngesivumelwano lesicala ngemthetho lobekiwe ekuqaleni. Ngabe uyawucitha, ngabe uthi vele siyalahla isivumelwano asinamsebenzi. Uthini uKristu? Asifunzeni lapha Matthew 5 siqale ku17. Ningacabanga ukuthi ngidele kutawucitha umthetho ngetifundiso tabaprofeti, which is all the prophet bonke laba ngale ku Old Testament. Angike ditawucitha kodwa ngidele kutawugcwalisa. Angike dele kutawucitha kodwa ngidele kutawugcwalisa 17. Now Jesus uyachaza lakithi ukuthi no, this is just only an update. This is not a new vision of WhatsApp. Lelethinga ukuthi wena you have to delete everything, my conversations wakho, my pictures wakho, status zakho. No. I'm bringing just an update here. Asiqhubeke nge18. Uthi Jesu Kristu ngicinisile ngithi kini kuyawudzimade kwedlule lezulu nemhlaba. Solokude ngisho nalelincane nje licashatana lelitawususwa emthethweni kuze kufezeke konke. Nothing will be deleted. Kude lokutawususwa emthethweni, even from the old covenant. Kude lokutawujinjwa emthethweni konke kumenjalo kuze kufezeke konke. Nge18 wethu. Hayi diyabuya. Uthini Jesu Kristu ke ngemacezwana are some of the 10 commandments of God. Asifunzeni la ku 21 sehle nje siye ku 21 sisuke lapha ku 17 na 18 asicela khona siye ku 21. Uthi nivile ukuthi kuthiwa kuba kadzeni ungabulali ngobe lo lobulalako uyawulahlwa licala. 22. Kepha mina ngithi lo lotfukuthelela umnakabo uyawulahla licala, nalo lotfuka umnakabo uyawuba nelicala emthethweni, nalo lothi kumnakabo silima uyawufanelwa ngumlilo wesihogo. Asimeli la 22 siqaleni phasi. Uthi nivile ukuthi lapha ku 21 nivile ukuthi kuthiwa kuba kadzeni ungabulali
ngobe lo lobulala uyawulahla liqala 21 22 now kepha mina ngithi kini lo lothukuthelela umnakabo uyawulahla liqala nalo lothuka umnakabo uyakuba nelicala emthethweni nalo lothuka umnakabo silima uyawufanelwa ngumlilo wesihoko. Oh God, oh this update. Oh God, you see siphule sivumela sikucala siphule the old very simple covenant just ungabulali, which is to kill, physically killing someone. But now listen to Jesus Christ, the mediator, the person who is bringing to us the new covenant. Uthi lapha 22 kepha mina ngithi kini lo lothukuthelela umnakabo uyawulahlwa licala nalo lotfuka umnakabo uyakuba nelicala emthethweni nalo lothuka umnakabo silima uyawufanelwa ngumlilo wesihoko. Oh, things are getting tough now. Things are getting tough now. Asiveni Kristu Jesu uthini ngokuphinga. Sehle selapha ku 27. Uthini vile ukuthi kuthiwani. Ungaphingi. Kepha mina ngithi as the mediator. Ngulo nalo lobuka lomsikati bese uyamkhanuka. Sewuphinge naye enhlitweni yakhe. Oh God. uSikristu la ku 27 uvile ukuthi bathi ningaphingi kepha yena manje with this updated version of a covenant. Ngithi kini mina ngulo nalo lobuka lomsikati bese uyamkhanuka sewuphungile naye enhlitweni yakhe. Oh, uthini Kristu Jesu ngekwehlukana kwemfathi nendoda. Siyehlesela lapha ku 31. Lolo lahla umkakhe amnike incwadi yesihlukaniso 32. Kepha mina ngithi lolo lahla umkakhe ngaphandle kobungwadla uyamphingisa nalothatha umfati lolahliwe uyaphinga. Oh, things are getting tougher. This version, if you are weak, you cannot accept this version of a covenant. This is very, very deep, and this is written now in your heart, and then you have to accept it because I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Without accepting what Jesus Christ is saying now, you cannot by any chance or by any means go to the Father. Lana uKristu usifundisa ngekwehlukana kwemfathi nendoda. Kuthiwa siyathi thina kwemvele ukuthi umnika incwadi yesehlukaniso. Manihlukane nje ngicabane ngandlini incwadi yesehlukaniso. Kodwa Kristu Jesu uthena lo lahla umkakhe ngaphandle kwebungwadla. Noma ngabe ngisiphi isizathu lo lahla ngaso umkakho. This is general knowledge. This is asidingi ukuthi sijule esiyemoyeni kulokushiwa ngKristu la. This is general knowledge. Uma ngabe ulahla umkakho noma ngabe ngayiphi ireason ngaphandle kwebungwadla, then you are wrong. Asisive Kristu Jesu ukuthi nawo uthini ngekufunga lapha ku 33. Nevile ukuthi kobathini kuthiwa ungawafungeli emanga kepha feza tifungo takho enkosini. 34. Kodwa mina ngithi kini ningafungi sanhlobo noma ngelizulu ngobe lungumchele waNkulunkulu. 35. Noma ngemhlaba ngobe usenabelo setinyawo takhe ngisho nangeJerusalem ngobe kulidolobha lenkosi yamakhosi. This is getting tough now. Bakatheni bebafunga kodwa bathi ungawafungeli emanga kepha feza tifungo takho. Kristu Jesu uthi yena singafungi sanhlobo. No fungini singafungi sanhlobo.
we know ukuthi impilo tethu njengoba siyatiphilela nje senda tindo ngendlela yethu. We don't consult iBhayibheli engcwele kuba sifunze ngetindo uNkulunkulu asifundisa tona noma imvutsana. Kodwa siyatiphilela. Angichubeke nje ngamabomu lapha ku36. Ungafungi ngisho nangenhloko yakho ngoba ngeke ugucule ngisho nalunye lunwele ukuthi lube mhlophe noma lube ntima. Nanivuma nibothi yebo noma nanithi cha nangabe nala ngobe lokwendlula lapho kuvela kulomubi. Akodwa sikadelanga lokhu namuhla, we just here for the new updated version of a confident sivumelwano lesisha. Uthini ke Jesu ngekuphinzisela lapha ku38 asambe ku38. Nivile futhi ukuthi kuthiwa liso ngeliso litinyo ngelitinyo 39. Kodwa mina ngimsikini ningamelani naloku. Umuntu nakakumukula esihlathini sangekudla mnike nalesi lesinye. Oh God. Oh, ngubani kwentako lokho? Ngubani kwentako lapha amsesandla tsawo amen. Ngiyavuma amen. Mukuleni. People of God, the new covenant is not child's play. This is not child's play. Akudlalwa. Ngiyafisa ungasibokhokho nabomkhulu ngabe basamukela lesicala basigcina ngoba besilula kakhulu kunalesi sisithola namuhla. Asiyeni u40 nangabe umuntu akumuka lihembe mnike nelijazi futhi. Nangabe umuntu akucinzetela ukuthi uhambe naye likhilometer libe linye umfalele umfalo wakhe hamba naye abemabili. Muphe locela lutho kuwe ungamthala liseli lofuna kuboleka kuwe. Madoda uthini ke uJesu Kristu ngekuthanza titha asambeni ku43. Nivile ukuthi kuthiwa ubothanza amakhelwane wakho utonze sitha sakho 44. Kodwa mina ngithi kini thanzanani thanzani titha tenu nibakhulekele lalabanithingelako kuze nitawuba ngemadvodzana eyihle ezulwini ngoba yena uphumisa ilanga lakhe kulabami nalabahle anise imvula yakhe kulabalungile nalaba ngakalungi 46. Kambe nanithanza labanithanzako ninamvuzo muni question mark. Abendi njalo yini nibathelisi 47. Futhi nanibingelela abazalwane benu bodwa nenda bungcono buni abendi njalo yini nabetive 48. Ngakho ke nani banini ngilabaphelele njengoba neyihlo lesizulwini aphelele. God, Jesus. Oh, this is the new covenant. Singaye ngani siyelena lena sifihlela lemaqiniso konke lokufunzwa lana. It's the new covenant. A person umuntu lophila under a new covenant umbona ngokugcina yonke lena miyalo lefunzwa la. Kulo kuyasithanza usipha uKristu indvodzana usipha nokuphila lokusilidela empilweni nonguna phakade kodwa lokunganathi indlela etiningi kodwa kubekwe indlela yenye lokuyindvodzana uKristu Jesu. Namuhla uNkulunkulu ubonakala asipha leti incwadi asikhumbuta asifundzisa ngekuhlukana noma nokungekehlukani kwa this old and new covenant. Ngiyathemba ukuthi namuhla lo myena lomunye
ukhona la kwathi ukhona la kufunzile ngesivumelano lesisha lesiphila kuso ukuthi ngaphandle kwamukela indvodzana uKristu Jesu njengemlamulo empilweni yakho, njengemfundisi empilweni yakho, njengendvodza lephethe likhaya lakho, njengendvodza lephethe impilo yakho, lephethe konke, akude lapho uyakhona. Ngoba yena uyindlela neqiniso yokuya kuBaba. Konke lokuphuma emlonyeni wakhe akuphumi kuye, akade ukhulumela yena kodwa kuvela kuBaba. Ngibonga kakhulu ukungipha indlebe emthandwa, ungathi uNkulunkulu angakugcina, ungathi konke lesikufunzile namhla kungahlala kithi nami. Ngiyacela ukuba ungithandazele lapho khona ukuba uNkulunkulu angivulele liso likamoya, angiphe amandla nemandla ukuba ngiqhubeke, ukuba futhi ngidlule la ngikhona khona namuhla, ukuba angiphe amandla ukuba ngishumele ivangeli lokuthula, nevangeli leliciniso lelingasilo lelivalela liqiniso likaNkulunkulu ngaphakathi, noma lelingasilo lelimolda kuba lakhe abantu ukube bangalahli iqiniso kodwa libakhele ekufeni. Ngiyathandaza ngithanda ukuba lapho khona ube safe, ugcineke uNkulunkulu akugcine futhi akuphe nemaphupho la kubonisa indlela, akuphe nemibono la kubonisa indlela kuba umade umkhonde uNkulunkulu ngendlela lekungiyo, nempilo yakho iphile ngendlela lekungiyo, nalela miyalo esivumelana lesisha ukhona ukuba uyigcine uhlale ukuyo ngenxa ukuba uKristu Jesu indvodzana wafa esiphambanweni ofela ukuba thine tonotethu tesivumelano sokuqala tikhohlwe. Namhla uNkulunkulu tikhohliwe kodwa uNkulunkulu sipha isivumelano lesisha uba lomunye nalomunye ahlale kuso uba sigcine. Kodwa lesi sivumelwano simatima kakhulu ngenxa ukuba tonke leti tinto tidla ngaphakathi la sihlethi khona enhlitweni. Uma ngabe utende enhlitweni yakho, uma unezinzondo unemona uyabala la uJesu Kristu. Uma ngabe ubona wesifazana omnabele uyaphinga. Uma ngabe ubita umuntu ngesilima, uma ngabe ufunga uyona kuNkulunkulu kungaphakathi kwethu, akudingi ukuthi ukubonwe abantu ngaphandle. Konke ukona esikubona uNkulunkulu namuhla lokusemcobo kungaphakathi kwethu. Mangasibona sibahle, basibona siphila kahle, basibona sishumayela ivangeli lelinhle lelimnanzi simemetela, kodwa ngaphakathi kwethu noNkulunkulu nemediator loJesu Kristu liqiniso likhona. Ngakho-ke masidilungise nithine kulesi sivumelwano lesisha ukuba sihlale ngaso sonke isikhathi sihlobile, singendeli abantu ukuthi bathi sihlobile kodwa sitendele thine. Ngibonga kakhulu. This is just the 7. Next week siyobe sichubeka phambili, siya phambili, siyobe sikulenye itopic sichubeka uNkulunkulu utosikhombisa kuba siya kuyiphi itopic, sichubeke siye phambili sifundisane. If ulalele kwazi kwafika la, God bless you. Unaso isikhathi sakhe uNkulunkulu, chubeka kanjalo, uhlale njalo unesikhathi sakhe uNkulunkulu ngenxa kuba nayo unaso isikhathi sakho, uyakuthanza futhi ukugcinile. Ube nelanga lelihle, ube nomnyaka lomuhle, ngene kahle eminyakeni lomuhle, uNkulunkulu angigcine konke makwenze ngentando yakhe. In Jesus name, in Jesus Christ's name, in the Holy Spirit's name, amen.